I love two things. One is to talk to entrepreneurs, another is to talk to students. Here is a great opportunity. Both of them are there together. So thanks, Sivaragri, for arranging this kind of a very one-of-a-kind interactions with entrepreneurs and wannabe entrepreneurs. I'm not going to paint a rosy picture, or I'm not going to give you step-by-step process of how to become a successful entrepreneur. Both are unrealistic. Entrepreneurship is your ability to dream big, ability to fail, ability to get up again and again, and ability to win, and finally ability to be successful. Entrepreneurship journey வந்து அர்ச்சனையால் சாமிக்கு பெருமை, பிரச்சனையால் ஆசாமிக்கு பெருமை. அதுதான் வந்து sums up the entrepreneurs இது so well. அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு entrepreneur journeyனா அந்த மாதிரி செக்கர்டாக தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் வந்து யாருமே வந்து ரிஸ்க் எடுக்காத அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும், யாருமே உழைக்காத அளவுக்கு டைம் இது பண்ணணும், யாருமே பண்ண முடியாத அளவுக்கான எஃபர்ட் போடணும். So that the later part of your years you can what you call enjoy much better than anybody else. அதுக்காக முதல்ல வந்து நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க தான் வந்து entrepreneurs. உங்களுக்கு நான் பார்த்த முதல் entrepreneur obviously in my life is my father. I am from a small town called Kadarnoor near Pondicherry, in a large middle class family. My father's primary business is to buy pharma products in bulk and put it in small packets and distribute to medical shops. He was a very curious entrepreneur, always looking for new opportunities and new ideas. One day he was traveling to Singapore to attend an exhibition, and he was carrying a Tata bottle shampoo in his suitcase. Fortunately for us and unfortunately for him, the bottle broke and it soiled his entire dress. Instead of blaming the Tata bottle maker or the suitcase maker, he said, "Hey, here is a problem. Can I fix it and convert to an opportunity?" And that's called entrepreneurship. Entrepreneurship is not about an MBA degree. It is not about having lakhs of money in your bank account. It is not about a Tata Birla surname. It's about your ability to think different. Can you look at a problem and say, here is an opportunity? Then you are ready for an entrepreneurship. In India, left there is a problem, right there is a problem, middle there is a problem, above there is a problem. 138 crore people. Each problem you solve is $1 billion opportunity. But can you identify that problem? Remember, I told you my father bought pharma products in bulk and put it in small packets. He connected the dots. That's called link thinking. He said, hey, why not I pack also shampoo in small packets? He made his own shampoo formulation. He made his own packing machine. He packed India's first sachet shampoo and called it Velvet and launched it to the market. India Today came out with an article about 50 revolutions which changed India after independence, and my father's sachet innovation was number 8 in that. That was one of the most gratifying moments for us. He said something very interesting. What a rich person is able to enjoy, the poor person should be able to afford. அதுதான் வந்து இந்த CK பிரஹலாத் வந்து business at the bottom of the pyramid அப்படின்ற அந்த புக்கிலையும் வந்து அந்த சாஷே ரெவல்யூஷனை பற்றி எழுதுவார். அந்த பாட்டம் ஆஃப் தி பிரமிடில் இருக்கிற நீங்கள் யார் யார் அதை சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அது மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போகும்ன்றதை அவர் ஹைலைட் பண்ணி காமிப்பார். அவர் தான் நாங்கள் பார்த்த அந்த ஃபஸ்ட் ஆண்டர்ப்ரனர். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ இஸ் வாட் ப்ராப்ளம் ஆர் யூ சால்விங்? ஐ ஹாவ் அ 5-step method to identify an opportunity or what you call a problem. The first step is what problem are you solving? The second step is how big is the problem? Bigger the problem, bigger the entrepreneur. Smaller the problem, smaller the entrepreneur. Second point is what is your solution to the problem? Third point is what is the plan on paper? Fourth step is proof of concept, and fifth step is scaling. Then the 1, 2, 3, 4, 5 steps. What problem are you solving? Other sub question is how big is the problem? Bigger the problem, bigger the entrepreneur, smaller the problem, smaller the entrepreneur. Second, உங்களுக்கு வந்து what is your solution to the problem? Third is a plan on paper, proof of concept, and scaling. Entrepreneurship is not new to Indians. Scaling is.
நமக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும். எல்லாருக்கும் வேணால் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, மீன் குட்டிக்கு நீந்த குத்துக்கிடுமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும். பட் ஸ்கேலிங் தெரியாது. தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் யூ கால் அ பிக் கம்பெனி அண்ட் அ ஸ்மால் கம்பெனி. அந்த ஸ்கேலிங் தான். அந்த வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் டோன்ட் ஸ்கேல், சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்கேல்ஸ். நம்ம ஏன்னா வந்து ஒரு நம்ம அன்னபூர்ணாவை விடவா பிரமாதமாக வந்து ஸ்டார்பக்ஸ் காஃபி போட்டுற முடியும். பட் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அன்னபூர்ணா அண்ட் ஸ்டார்பக்ஸ் இஸ் அவன் காஃபி போடுறத வந்து சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆக்கியிருக்கான். அன்னபூர்ணா நாயுடு கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா அவங்களோட குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபார்முலா தெரியும். இங்கே ஒரு சிதம்பரம் ரகசியம் மாதிரி வச்சிருக்கிறோம். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். Do we have the courage to open it out and tell the world, hey, this is the 1 step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 இந்த மாதிரி போட்டால் அன்னபூர்ணா காஃபி போட முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இருக்கா? அதை ஸ்டார்பக்ஸ் சொல்லுவான். வாட் கேன் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம்? ஸோ இது குட் ப்ராடக்ட் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ். இன்றைக்கி வந்து முக்கியமாக டெக்னாலஜி வந்துடுச்சு. இது அனதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்கேல். இன்றைக்கி வந்து எவ்வளவோ பேர் இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டாஜ் ஹோட்டல் 100 வருஷமாக எவ்வளோ வருஷமாக இருக்குது. அதை விட Airbnb has become a bigger company. இன்றைக்கி வந்து டெஸ்லா, ஐ திங்க் அவருக்கும் காருக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது. இன்றைக்கி டொயோட்டாவும் ஜெனரல் மோட்டாரும் வாட் யூ கால் மாருதி சுசுக்கிஸும் பிஎம்டபிள்யூஸும் பண்ணாததை வந்து டெஸ்லா இஸ் ஏபிள் டு டூ. திடீர்னு அமெரிக்காவுக்கு ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்கு முன்னே போனேன். 2 பெரிய சூட்கேஸ் எடுத்துகிட்டு போனவொடனே ஒரு சூட்கேஸை வந்து ஃப்ரெண்டு வாங்கி வந்து வச்சுட்டாரு பூட்டில். இன்னொரு சூட்கேஸ் நான் கையிலே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்லை முன்னாடி வச்சிடலான்னாரு. அது எப்படிங்க முன்னாடி வைப்பீங்க? முன்னாடி இன்ஜின் தானே இருக்கும். அவர் போய் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணால் முன்னாடி இன்ஜினே இல்லை. இன்ஜினே இல்லாமல் ஒரு கார் ஓட முடியும்னு ஒரு மனுஷனால் திங்க் பண்ண முடியுது பாருங்கள். ஸோ அது அந்த ஹென்ரி ஃபோர்டு வந்து அந்த இது கார், அந்த அசம்பிளி லைன் கார் அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். அவர் டி மாடல்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து கஸ்டமர்கிட்ட போய் கேட்டிருந்தாங்கன்னா கஸ்டமர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்களா, எனக்கு வேகமாக ஓடுற குதிரை வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்களாம். யாருக்கும் கார் வேணும்னு சொல்ல தெரியாது. அந்த மாதிரி அந்த அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் திங்க் பண்ணுறவங்க தான் ஆண்டர்பிரனர், அவங்க தான் இன்னோவேட்டர்ஸ். அந்த இன்னோவேஷனுக்கு வந்து ஒரு 3 கிரைட்டீரியா இருக்கான். ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து விஷனரி லீடராக இருக்கணும். அவங்க they should have a vision to look beyond themselves into the future. Second வந்து they should have a heart of what you call mind of a scientist. They should do a prototype. மூணாவது வந்து அவங்க வந்து they should also be an entrepreneur. ஒரு விஷனரியாக இருக்கணும், ஒரு சயின்டிஸ்டாக இருக்கணும், ஒரு ஆண்டர்பிரனராக இருக்கணும். 3 சேர்ந்தாதான் they are called an innovator. இங்கே இன்னோவேட்டர் ஏதோ ஒரு புதுசாக ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு மாற்றினா அவங்க ஒன்று இன்னோவேட்டர்ன்றாங்க. அவங்களாம் இன்னோவேட்டரே கிடையாது. அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ், ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது. இந்த 3 எப்போ நேர்கோட்டில் சந்திக்குதோ அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து நாங்கள் பார்த்த என்னுடைய வந்து எங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கினது. 2வது நான் வந்து பார்த்து ரொம்ப வியந்த வந்து ஆண்டர்பிரனர் வந்து எங்கள் அண்ணா டாக்டர் CK ராஜ்குமார். அவர் தான் வெல்வெட் எங்கள் அப்பா இறந்த அப்புறம் வந்து அவர் எடுத்து நடத்துவார். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், நான் வந்து PhD ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து எங்கள் அண்ணா கிட்ட வந்து அப்ரெண்டிஸாக சேர்ந்தேன். நான் வந்து ஒரு யங் ரெஸ்ட்லெஸ் கிட், டெய்லி போய் ஏதாவது ஐடியா சொல்லிட்டு இருப்பேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிஸ்மிஸிங் தி ஐடியா ஹி வில் டிஸ்மிஸ் மீ. ஹி வில் டெல் யூ ஆர் டூ யங். எனக்கா ஐ வில் ஃபீல் வெரி கிளாஸ்ட்ரோஃபோபிக். என்னடா எங்கள் அண்ணா என்னை போட்டு பார்க்குறானா, இல்லைனா உண்மையாக நம்ம சொல்கிற ஐடியா வருது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அந்த வடிவேலு சொல்லுவார், அவன் என் கண்ணில் இருக்கிற அதே பயம் உன் கண்ணில் இருக்க அதே பயம் எனக்கு தான் இருக்குது, ஆனால் காமிக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி வந்து காமிக்காமல் வந்து அவர் விளையாடுறாரான்னு சொல்லி ஒரு இதுவாக இருக்கும். அவர் வந்து அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அதாவது இன் லைஃப் யூ காட் 2 choice. You can discuss or you can decide. People who discuss don't decide, and people who decide don't discuss. I decided to start my own business. அதுதான் beginning of my entrepreneur journey. அவர் வந்து he gave me one lesson, and the lesson is very important. He said, if you want to be successful in life and business, be unreasonable. Be unreasonable. A reasonable man adapts himself to the world. An unreasonable man makes the world adapt to him. So all the progress in this world is made by unreasonable people. Steve Jobs is an unreasonable person. And Elon Musk is an unreasonable person. நீங்கள் யார் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லீடர் பார்த்தீங்கனாலும் அவங்க அன்ரீசனபிளாக தான் இருப்பாங்க. அப்போ தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோவை அவங்க டிஃபைன் பண்ண முடியும்.
It takes as much time and energy to lead an ordinary life as it takes to lead an extraordinary life. Might as well lead an extraordinary life. There is a beautiful scene in the movie called Pursuit of Happiness. In that, the father, Will Smith, will get a basketball gift to his son for his birthday. Next day, the father and the son will get into the basketball court. This young kid will dribble and try to shoot the ball. The ball will not get into the basket. The father will scream, "Hey boy, you can't shoot now. You need to grow. Don't try." And he will try to walk out of the court. This young kid will again dribble. This time he will throw the ball. The ball will get into the basket. The father will come into the court and put his arm around the shoulder and tell this little boy, just because the world thinks they cannot, they will tell you you cannot. If you have a dream, go ahead and shoot it. Do not listen to this world. It takes as much time and energy to lead an ordinary life as it takes to lead an extraordinary life. That is the first. ரெண்டாவது எனக்கு எங்கள் அக்கா கிட்டேருந்து அதாவது லைஃப்பில் எப்படின்னா அந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோடைய அந்த ஹார்வர்டில் அவர் பேசியிருப்பார், அந்த கனெக்டிங் தி டாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, அந்த யூடியூப்பில் அது இருக்குது. ரொம்ப வெரி பவர்ஃபுல் வீடியோ. அதில் அவருக்கு லைஃப்பில் நடந்த 3 இன்சிடெண்ட்டை எப்படி அவருடைய பிற்காலத்தில் அவருடைய லைஃபுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கனெக்டிங் தி டாட் பண்ணுவார். எப்பயுமே கனெக்டிங் தி டாட் யூ கேனாட் கனெக்ட் ஃபார்வர்ட், யூ கேன் ஒன்லி கனெக்ட் பேக்வர்ட். ஸோ இன்றைக்கி நடக்கிற நிறையா விஷயங்கள் உங்களை சுற்றி நடக்கிறது, இன்றைக்கி அதோட இம்பேக்ட் உங்களுக்கு புரியாது. அதோட இம்பேக்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது ஒரு மாதுளம்பழம் விதையை நீங்கள் ஒரு மாதுளம்பழத்தை உடைச்சிங்கன்னா அதில் எவ்வளவு சீடு இருக்குன்னு உங்களால் கவுண்ட் பண்ணிட முடியும். ஆனால் ஒரே ஒரு சீடை நீங்கள் ஒரு பூமியில் புதைச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து எவ்வளோ மாதுளம்பழம் வரும்னு சொல்லி உங்களால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி ஐடியா. அந்த ஐடியா பவர் உங்களால் எந்த காலத்துலையுமே உங்களுக்கு அந்த முடியாது. அந்த கனெக்டிங் தி டாட்ஸ் இப்படி தான் உங்களுக்கு பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும்போது எங்கள் அக்கா சொன்னாங்க, யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யுவர் ஓன் லைஃப் அண்ட் யுவர் ஓன் சக்ஸஸ் அப்படின்னாங்க. அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் ஐ தாட் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை சக்ஸஸ், மை ஸ்பவுஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை சக்ஸஸ், மை பிரதர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை சக்ஸஸ், மை டீச்சர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை சக்ஸஸ், my friends and relatives are responsible for my success, my boss is responsible for my success, God is responsible for my success, my astrology chart is responsible for my success. I never realized I am responsible for my own life and my own success. There are 2 important days in everyone's life. The first is the day you are born. The second is the day you realize why you are born. Sooner that second realization comes in each of your life, the life for you and the life around you will change. There is a beautiful statue called David in Italy, where the visitors used to marvel at that statue. And the background story is go back to 500 years. There is a 18 feet long marble block. The museum officials will show to all the sculptors of that time and ask them, can you do something with that? Can you do something with this? All the sculptors will look at it and say, no, 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 no. That time the superstar sculptor is Leonardo da Vinci. And he will see it and he will say that it is flawed and useless. It is flawed and useless. Fast forward another 300 years, next superstar of sculpting industry will come, who is Michelangelo. He will have a look at this stone and he will say, I will do something with this. And he will work, the David is being commissioned. And he will start working on the David. One boy will run to him and ask him, hey, what are you doing? You are hitting the stone with your hammer and chisel. And Michelangelo will tell, there is an angel inside. I am trying to reveal that angel to this world. Within each one of you, there is an angel. Your life journey is to reveal that angel to this world. Even if the whole world believes in you, if you don't believe in yourself, nobody can help you. On the contrary, even if the whole world doesn't believe in you, if you start believing in yourself, nobody can stop you. Quality of the painting is the responsibility of the painter. Quality of the sculpture is the responsibility of the sculptor. Quality of your life is your responsibility. Don't give the keys of your happiness and your life to somebody else. Take the brush from this world and start painting your own picture. Soon a beautiful painting called your life will emerge, and that is your gift to this world. Each and every entrepreneur living their life is a gift to the world, and that's exactly what is the topic of the town. India doesn't require job seekers.
India requires job providers. எங்கள் அப்பா வந்து அப்துல் கலாம் இதை எலக்வெண்ட்டாக சொன்னார், அந்த மாதிரி சொல்லலை. நம்ம யாரும் வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னார். நாங்கள் 6 பேர் இதுவரை சிவி எழுதுனது கிடையாது, இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணது கிடையாது, எங்கேயும் வேலைக்கு போனது கிடையாது. சம்டைம்ஸ் ஹவு பவர்ஃபுல் இஸ் தட் தாட். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லைஃப்பை வந்து இது பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து ஷேப் பண்ணோம், எப்படி என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் எப்படின்றது தான் வந்து அந்த காலப்போக்கில் நடக்குன்ற விஷயங்கள். அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அப்துல் கலாம் வந்து சொன்னது இந்தியா டசன்ட் ரிக்வயர் ஜாப் சீக்கர்ஸ், இந்தியா ரிக்வயர் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து இது. இன்றைக்கி ஜாப் சீக்கராக இருக்கிறீங்களா, ஜாப் ப்ரொவைடராக இருக்கீங்களா அப்படின்றது என்னை பொறுத்தவரை ரெண்டுமே ஓகே தான். There is nothing wrong in being a job seeker and there is nothing wrong in being a job provider. எந்த விஷயத்தில் எடுத்தாலும் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் உச்சத்தை தொட முடியுமா அப்படின்றது தான் question in front of you. If an individual is to be called a street sweeper, he or she should sweep the street so well as if Michelangelo has painted, or Beethoven has composed music, or Shakespeare has written poetry. Everybody walking the road should stop and say, here lives a great street sweeper. அதனால் எந்த வேலை செய்கிறன்னு முக்கியம் கிடையாது, அந்த வேலையில் நீங்கள் வந்து சூப்பரான நம்பர் 1 ஆக முடியுமா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சீக்ரெட்ன்ற புக்கோடைய வந்து 3 வேர்டு தான் அந்த புக்கு. ஆஸ்க், பிலீவ், ரிசீவ். இந்த உலகத்தை நீங்கள் கேளுங்க, பிலீவ் பண்ணுங்க, அது உங்களுக்கு நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா நீங்கள் வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருங்க. ஆஸ்க், பிலீவ், ரிசீவ். நான் வந்து இந்த சலூன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கும் இந்த சலூன் பிஸ்னஸுக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த ரீசன் வந்து நான் வந்து 100 ரீசன் ஏன் இந்த பிஸ்னஸில் நான் ஃபெயிலியர் ஆகணும்னு கேட்டால் நான் 101 ரீசன் கொடுப்பேன். பட் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ரீசன் வை ஐ கேனாட் ஃபெயில், பிகாஸ் ஐ செட் ஐ ஆம் கோயிங் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் ஐ டோல்டு தி வேர்ல்ட் ஐ வாண்ட் டு பி நம்பர் 1 சலூன். ஒரு டைமில் ஒன்று சொன்னேன், ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து சென்னை சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு சொன்னேன், அப்புறம் வந்து சவுத் இந்தியா சொன்னேன், இப்போ இந்தியா சொல்லி முடிச்சுட்டு இப்போ உலகத்தில் ஐ வாண்ட் டு பி தி நம்பர் 1 சலூன் செயின் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஐ டோல்டு தி வேர்ல்ட். Now it is world's responsibility to conspire with me and make my dream come true. Okay, it is not no more my responsibility. So I have put my dream to the world. So adha ask. I want to be the number 1 salon chain of the world. Naturals, my dream is to make Naturals as the number 1 salon chain of the world. இது முதல் முறை சொன்னபோது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த நாள் காலையில் எங்கள் ஆஃபீஸ் சொன்னாங்க, பாஸ் நேற்று 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் soon they started believing in me. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த first you should have the courage to ask the world. Second, you should believe that it is going to come true. Third, it is world's now, it is you have delegated to the world and the world has to make your dream come true. And that's how all great dreams are coming. அந்த மாதிரி தான் வந்து வரும். அப்படி இது வந்து எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை. அதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Thank you for that wonderful opportunity to make this speech. We can get into the discussion. So I'll invite Sir and